ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 1-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ എ മൾട്ടിനാഷണൽ എയർ എക്സസൈസ് ഇനിയോക്കോസ് 25. അപ്പോൾ ഇനിയോക്കോസ് 25 എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിനേഷൻ എയർ എക്സസൈസിൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The Indian Air Force will be participating in exercise Ineocos 25, a prestigious multinational air exercise hosted by the Hellenic Air Force. The exercise will take place at Andravida Air Base, Greece, from 31st March 2025 to 11th April 2025. The Indian Air Force contingent will include Su-30 MKI fighters along with Combat Enabler IL-78 and a C-17 aircraft. The Indian Air Force looks forward to participating in exercise Ineocos 25, a platform to enhance international cooperation, synergy and interoperability among participating air forces. This exercise will provide an opportunity to train in planning and executing combined air operations, refine tactics in complex air warfare scenarios, and gain insights into operational best practices. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഓപ്പറേഷൻ ബ്രഹ്മ, ഇന്ത്യൻ നേവൽ ഷിപ്പ് സെയിൽ വിത്ത് റിലീഫ് മെറ്റീരിയൽ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർമാത്ത് ഓഫ് ദ ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഇൻ മ്യാൻമർ ആൻഡ് തായ്ലൻഡ് ഓൺ 28th March 2025, the government of India has launched Operation Brahma for rendering assistance to Myanmar. Under Ministry of External Affairs direction, the HADR efforts are being progressed in conjunction with Headquarters Integrated Defence Staff, Indian Army, Indian Air Force and NDRF. Indian Navy ships Satpura and Savitri from the Eastern Naval Command have sailed for Yangon on 29th March as part of the Indian Navy's immediate response towards humanitarian assistance and disaster relief. In addition, Indian Navy ships Karmuk and LCU-252 from the Andaman and Nicobar Command will also be sailing for Yangon on 30th March 2025 to assist the HADR operation. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ബീഹാർ ടു ഹോസ്റ്റ് മെൻസ് ഹോക്കി ഹീറോ ഏഷ്യ കപ്പ് 2025. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ബീഹാർ വിൽ ഹോസ്റ്റ് മെൻസ് ഹോക്കി ഹീറോ ഏഷ്യ കപ്പ് 2025 വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഹോക്കി ഇന്ത്യ. ദിസ് വിൽ ബി ദ 12th edition of Asia Cup. A MOU was signed at Patna between Hockey India and Bihar State Sports Authority to hand over the baton of host. The event will be organized between 29th August to 7th September 2025. A total of 8 teams including top hockey playing countries of Asia like South Korea, India and Pakistan will play in the tournament. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യാസ് എക്കണോമി പ്രൊജക്റ്റഡ് ടു ഗ്രോ അറ്റ് 6.5% ഇൻ ഫിസ്ക്കൽ ഇയർ 26. അപ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി 6.5% ആയിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 26. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഗ്രോ അറ്റ് 6.5% ഇൻ ദ ഫിസ്ക്കൽ ഇയർ 2025-26 according to the latest EY Economy Watch report. The report emphasizes the need for a well-calibrated fiscal strategy that supports human capital development while maintaining fiscal prudence to enhance long-term growth prospects. For financial year 25, real GDP growth is projected at 6.4%, aligning with the revised estimates by the National Statistical Office. The revised national accounts data indicate that India's real GDP growth rates for fiscal year 23, 24 and 25 are estimated at 7.6%, 9.2% and 6.5% respectively. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ആദിത്യ ബിർള ഫിനാൻസ് മെർജസ് വിത്ത് പാരന്റ് ആദിത്യ ബിർള ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ആദിത്യ ബിർള ഫിനാൻസ് മെർജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പാരന്റ് ആദിത്യ ബിർള ക്യാപിറ്റലായിട്ട്.
അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ അമാൽഗമേഷൻ ഓഫ് ആദിത്യ ബിർല ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് പാരന്റ് ആദിത്യ ബിർല ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ് വിത്ത് ഇഫക്റ്റ് ഫ്രം April 1st, 2025 will lead to rationalization and simplification of a group structure, improved financial stability and increased operational efficiency according to ABCL. As of December end 2024, ABCL's aggregate assets under management of over 5.03 lakh crore rupees include a consolidated lending book of over 1.46 lakh crore and gross written premium of 16.942 crore in life and health insurance businesses in 9 months of financial year 25. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. NPCI ബ്രിങ്സ് ന്യൂ UPI ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഇൻ ഇഫക്റ്റ് ഫ്രം April 1st, 2025. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ദ നാഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് സെറ്റ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ന്യൂ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഫോർ യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ്റർഫേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫ്രം April 1st, 2025 to enhance security, interoperability and overall customer experience. These are requirements for all member banks of UPI, payment service providers and third-party app providers such as leading apps. According to the Department of Telecommunication, mobile numbers that have remained unused for 90 days can be reassigned to new customers. To counter this, NPCI has made it obligatory for banks and PSFs to update mobile number records weekly through the mobile number revocation list and digital intelligence platform. NPCI is also removing the collect payments feature from UPI because of fraud issues. This feature will now be limited to large authenticated merchants only, and person-to-person collect payments will be limited to 2,000 rupees. Tata Group appoints Shibashish Roy as MD and CEO of Croma from April 1st. So, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് റീറ്റെയിൽ ചെയിൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം. ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് റീറ്റെയിൽ ചെയിൻ ക്രോമ ഹാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ശിബാശിഷ് റോയ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ effective 1st April. Who has over 20 years of experience in Tata Group companies, was named Chief Executive Officer in November 2024 and worked alongside outgoing Managing Director Avjit Mitra during a transition period that concluded in March 2025. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് to begin LNG supplies from Qatar Energy next month under 5-year deal. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് LNG സപ്ലൈസ് ഫ്രം ഖത്തർ എനർജി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് 5-year ഡീലിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. സ്റ്റേറ്റ് ഓൺഡ് ഗ്യാസ് യൂട്ടിലിറ്റി ഗെയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഈസ് സെറ്റ് ടു കൊമൻസ് LNG imports from Qatar Energy Trading starting next month under a 5-year contract that will see the company receiving 12 cargoes annually. The move comes as part of GAIL's strategy to secure long-term gas supplies and meet the increasing energy demand in India. Apart from the Qatar Energy Agreement, GAIL has recently entered into multiple long-term liquefied natural gas procurement deals to strengthen its supply network. The company has signed a 10-year agreement with the commodity trader Vittal Asia for approximately 1 million tons per annum of liquefied natural gas starting from 2026. Additionally, GAIL has secured another long-term contract with the UAE's ADNOC Gas for the supply of 0.5 MTPA of LNG from 2026 onwards, also for a period of 10 years. These agreements align with India's national objective of increasing the share of natural gas in the overall energy mix from the current 6 to 7% to 15% by 2030. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. SpaceX to launch private astronauts on a first crewed polar orbit. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം.
The SpaceX is set to launch the first human spaceflight directly over Earth's polar region, a days-long privately funded orbital mission involving 4 astronauts. The crew was launched aboard a SpaceX Crew Dragon capsule on a Falcon 9 rocket in a window that opens at 9:46 p.m. 0146 GMT from NASA's Kennedy Space Center in Florida. Named Fram 2 after the famed Norwegian ship built in the 19th century for Arctic and Antarctic expeditions, the mission will feature a range of experiments including taking the first X-rays in space and growing mushrooms in microgravity. SpaceX has carried out 5 private astronaut missions to date, 3 in collaboration with Axiom Space to the ISS, and 2 free flying in Earth orbit. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരി വൺ.